Go to this now. We return to Mdantsane in the Eastern Cape to monitor the situation there. Yesterday, chaos erupted when the community clashed with police. Now, residents are accusing police of failing to arrest criminals behind the vandalizing of Cecilia Makiwane Hospital. They've been raiding scrapyards in search of stolen copper cables that plunged the hospital into darkness. Now, our reporter Ronald Masinda is on the ground in Mdantsane and he joins us with an update now. Ronald, what's the latest you can tell us? We know and we've seen the dramatic scenes play off there in the Eastern Cape. Yes, indeed, dramatic scenes yesterday that was experienced by many people from communities in Mdantsane. But where we are today, the Special Task Force team has been busy at work, going through searches, even raiding several homes. We're even at a home that has been raided. Suspected drug dens will also be much of the focus during today's raids. Even here, for example, we're not going to be trying to show people's faces, but they found several items such as people's IDs. I think there's also a knife in the background. But for more on what is happening here, we are joined by Uleletu Amaza to tell us more. He is a member from the Special Task Force team. Leletu, Tata, kasixelele ngokubanzi ba kuqhubeka ntoni namhlanje. Okay, namhlanje igama nguleletu ufane ngamaza. Namhlanje esiba singabantu abapatrolayo kuMdantsane, siklina uMdantsane. Sihamba indlela ke sihambe siklina njengesiqhelo. So sesafikelela ke apha kule area lapha ku64. Apho ke sesafumana abafana behleli betshaya kwindawo abaqhele ke uhlala kuyo because kuyacaca into abaqhelile uhlala kule ndawo siwafumaneke kuyo. Apha ke sesafumana izinto ezibonakala into bana zibiwe ezinye zazi like umzekelo wele thumbu lamanzi. Safumana ke ne-ID zabantu ezilapha. Uthi ke lo mfana xa izithethelela yena uzichole yabo. So siyasazifumana ke ezi-IDs. Silethemba loba ke singakwazi basibafumana abantu bazo. I-task force team yenu iqale njani? Like ikasixelele njenge-history. I-task force team crime fighters iqale i-forum qala. Ya njengobani bake ibi-forum nje kuqala. Sabona into bana noma ke silichithe la gama lethi forum. Sisebenzise u-task force lona because uforum ngoku siyabona into bana no bamsebenzisa wrong abantu because some of them bayabulala umzekelo nangendlela osebenza abanayo babetha nakwezinye indawo umzekelo yabo like ethina ke singabantu abangabethiyo yabo but ke inyani sihambe siyixuthe xa umuntu engayithethi because inyani kaloku iyaxuthwa emntwini yabo ekugqibeleni abafana siyayazi bayaxoka kwabona umzekelo wabo yabo. So i-task force ke yaqala i-forum qala so yahamba ke ngoku yahamba yayi-task force sazenzela ezi-camouflage nizibonayo sizinxibileyo kanti ke kuqala yayiqale sisebenzisa i-reflector ezazibhalwe NU2 khona ukuthi i-forum qha sabona uba no man amaphara asebenzisa kanye ezi-reflectors zibhalwe NU2 khona ukuthi i-forum for ukurobha abantu yabo. Aba ke nibabonayo nibanxibe i-reflectors ngabantu abangekazifumani i-combat le i-camouflage lesinxibayo. So i-task force ke ngoku yaqala ngolo hlobo. Bakhona abantu enizobasa e-police station nibabambele ntoni? Abanye abantu sibabambileyo sizawubasa i-police station ngabantu esifike kubo benezinto ezibiweyo. Umzekelo sifumene neediski zemoto kulo mfo wakwa-6. So ima up. So ke sithethe naye lo mfo xa sigqibile. Okay. Or zidisi zemoto? Yeah, zidisi zemoto sizifumeneyo. Kulo stop and search sihambe sidibana naye apha endleleni because apha ekuhambeni kwethu sihambe search umntu sisearch sifumane ezo zinto then sizifote. Loo nto siyifumanayo siyayifota for ubungqina because asikwazi uba sizise phaa emapoliseni asinawuzisa tu phaa emapoliseni because awuphelela phaa e-police station. Instead loo nto sikhetha uba sizigcine kwangokwethu zibe lapha kuthi. All right. Just briefly, Byron, Leletu Amaza just mentioning that they caught a gentleman that I'm going to have a quick word with licensed this, so we'll probably just give him a response, but he will be taken in to the police station. I just want to conclude my conversation with Leletu. Leletu, izolo beqhubekeza ziganeko sizibonileyo ne? Now sayazi uba niye e-police station bekwenzeke ntoni and saphinda sava uba amapolisa ikhona into abayenzileyo apha eMdantsane. Yintoni leyo? Izolo into eyenzekileyo sithe sipatrola xa besiyovala kwenye indlu esivayo into yokubana le kopa
ithathwa ngalamaphara ithengiswa khona. Sabe besingaqali ke ukuya khona besikhe saya amaxesha amaninzi qala uyabo. Qha ke ngoku saziqonda ukuba ngenxa yokudikwa kwethu because kunento ebiyenzekile phaa eMakhiwane hospital kwasweleka abantu phayana ngenxa yeecables zombane ezibiwe zikathathekwa ngalamaphara. So siye saqonda uba ke thina ke masiye kanye kwezi ndawo lamaphara asibonisa khona into yoba zithengiswe khona, ezi zinto zithengwa khona. So saleqisa ke ngoku khona nyhani ke sesafika phayana ufikeni kwethu safika sasetsha saguqulula safumana ii-drugs nale kopa kanye sifunayo nezinye izinto zabantu esesazifumana phayana. So ke ngoku kuthe sasebenza njalo sinale challenge ke yamapolisa asebenzisa kakubi amapolisa, amanye awasebenzisa kakubi because amanye sisebenzisana nawo kakuhle yabo. So apha ekambeni kwethu njengoba sipatrola nje ke ngoku sigqogqa kule ndlu sikhangele izinto sizifunayo ezi-drugs plus nale kopa sibona nemali umzekelo. So into enzekileyo phaa sithe xa sisebenza sabona sekufika amapolisa. Likhona ke polisa elelafika. Okay, Masibambe Apo. Just before we wrap quickly, I did promise that I'll just have a quick word with one of the two people that have been taken in by the Special Task Force team. They'll be taken to the police station. Kuthiwa Mhlekazi ufunyenwe une-license disc ezantoni? Toyota Corolla. Zitheni zininzi license disc? Zezonyaka oyi-1? Hayi zezonyaka oyi-1 but zezimoto zi-different ne. Enye ingu-GP intsha imoto ne. Omnye umfana kuthiwa nguSiyambonga uhlala apha kwathu, apha kwathu ngasesizathu kashi. Imoto yakhe ayizayolayisha ama-10. So umabhuti lona wayekhe wamqhubela ne-before. So ke ngoba sasebenzisana and then ke ngoku wamboleka ezi zakhe disk yabona yanxiba ezi zakhe izikayisa imoto through back emathenini and then ke ngoku xa ebuya wayabe imoto ijophe mna nontana. Masibambe Apo is just trying to briefly explain. He does have handcuffs on, just briefly explaining why he was caught with several licenses. But just in conclusion with the conversation I had with Ulele Amaza, just explaining just the history behind the Special Task Force team. It's been roaming the streets of Mdantsane for several years, firstly as just as a normal community forum, but he says that due to the crime that has taken place with criminals masquerading as a community forum people, they've been wearing those reflector jackets. They've decided now to wear the camouflage. So with the camouflage, they've been trying to curb crime here in the area of Mdantsane. Throughout the course of the evening, we'll be following where they will be going to in more raids that will be taking place throughout Mdantsane. It's back to you for now. Thank you so much, Ronald Masinda. Of course, just giving us an update there in Mdantsane. Mdantsane, of course, being, plagued by this issue of copper theft. But as we heard, there's also so many other issues, so many other crimes that's taking place in that particular community. And now community members have also formed these crime-fighting units like we just saw now, Task Force being one of them. They also captured someone that has been caught in the act. So they will be taking that person to the police station. But it is devastating to see that, communities now having to take, this stance to keep their community safe, and hopefully something can be done there immediately.